video presentation to the press, the Tamara Kodai. Strategy and Development at the Tamara Leisure Experiences. It is our great privilege to be here today with all of you. I have to thank you. This is of course Tamara Leisure Experiences' second luxury resort. Our first one is the Tamara Pool, which has been lauded for a number of years with great awards, and so we hope to bring similarly a lot of attention and a lot of pride to the state of Tamil Nadu and of course to the people of Kodaikanal. So when we arrived in Kodaikanal over 10 years ago, this is kind of what we were faced with. This is a building which was constructed in which is inspired from the historic relationship with the church. We didn't want to detach the history from the place itself. When our guests go to Kodaikanal, we want to feel that they are a part of that place, a part of that community. We don't want them to feel like they are anywhere else in the world. Kodaikanal is such a unique and beautiful place that we wanted to bring that attention back to it. This is our beautiful reception area. Now, when you enter, you feel this somewhat of a grandness to the space. And what we've done is that we've included these wonderful fireplaces in the lobby as well as other areas of the resort. That is called Livinge Lounge. This lounge has some of the most spectacular views on the entire property. Tamara Leisure Experiences. However, I don't know how much you know maybe about the principles that we on providing really great, unique guest experiences, keeping in mind the tenets of sustainable and responsible tourism. So for us, it was extremely important in creating this property that we keep in mind all aspects of waste, water, and energy management, keeping in mind the natural environment, how to conserve it as best as possible, and keeping in mind the local community. So that is why we have tried to create as much employment. We've created employment in Kodaikanal, but why we are employing as many locals as we can to make sure that we support the economy and the community as best that we can. We've of course used the best technologies. We have also created a very large water harvesting area. So that we can be very, because we are concerned about the local environment and we want it to be self-sustained as much as possible. We have tried to plant as many indigenous trees as possible, keeping in mind the weather and the terrain of Kodaikanal. This is Mr. Abhilash. He is the manager of sales for Tamara Leisure Experiences. Hi, எங்களது நோக்கம் கொடைக்கானலில் எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் யூனிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் எங்களது நோக்கம். அதனால தான் நம்ம தாமரா கொடை இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இங்கே 7.8 ஏக்கர்ஸில் இருக்கோம். நம்மளது எங்களது 53 ஸ்வீட் காட்டேஜ், எல்லாமே லக்ஸுரி ஸ்வீட் காட்டேஜ். இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அது இல்லாமல் 2 ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, ஒரு லா ப்ரொவிடன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆல் டே டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட், அது இல்லாமல் ஒரு பிஸ்ட்ரோன்னு சொல்லி ஒரு பார் இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த பில்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனது நம்ம லா ப்ரொவிடன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஓல்டு பில்டிங், அதாவது 1845 தேர்ட் பில்டிங் கொடைக்கானலில் ஸ்டார்ட் பண்ணது. அதை நம்ம வாங்கி ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி அதை நம்ம ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி இந்த ஹோட்டலாக எடுத்துருக்கோம். இது எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் யூனிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம இது வந்திருக்கோம்.